Welcome back guys to another video. আজকে খুব একটা ছোট্ট ইনফরমেটিভ ভিডিও করব about BMW Tyre. Okay. ইউটিউবে তোমরা অনেক ভিডিও পাবে কি টায়ার ফিট করবে, people are going upsizing, people are going downsizing. So what I'll recommend is never go upsize or downsize on your tires because সেটাতে tire balancing আর rim balancing এর issue হয়. So always try to stick to the tire ratio which you have. এবার টায়ার রেশিও নিয়ে কথা বলতে গেলে আরেকটা নতুন ভিডিও হয়ে যাবে, সো ওই ব্যাপারটা আমরা অন্য আদার ডেজ ডিসকাস করবো। বাট এখন BMW G310 GS has got a tire size of 150, 70, 17 rear, 110, 80, 19 front. তো আজকে আমি চেঞ্জ করাতে এসেছি। তো আমার কাছে টোটাল তিনটে অপশন ছিল, অ্যাপোলো, CEAT অ্যান্ড MRF। তো তুমি জানো যা স্টক টায়ার থাকে মার্সেলেলা টুরেন্স, দ্যাটস ভেরি ভেরি এক্সপেন্সিভ, আর জিএসটির পরে তো আরও এক্সপেন্সিভ হয়ে গেছে। সো ইট বিকামস ভেরি ভেরি আনঅ্যাফোর্ডেবল ফর মি। ইটস মাই পার্সোনাল ডিসিশন। অনেকের কাছে পিপল ক্যান অ্যাফোর্ড ইট, বাট আই ক্যানট। সো আই হ্যাভ সিলেক্টেড দি MRF জ্যাপার কার্ভ 150, 70, 17 রেয়ারটা চেঞ্জ করছি কারণ রিসেন্টলি আমার পেছনের টায়ারটা কেটে গেছে, 25,000 কিলোমিটার চলে গেছে। তো টায়ারটা চেঞ্জ করে ডিটেলস আমি তোমাদের দেখাচ্ছি। সো গাইজ, অ্যাজ ইউ ক্যান সি, দিস ইজ দ্য রেয়ার টায়ার। দিস ইজ মাই মেটজেরোলা স্টক টায়ার উইচ কেম উইথ BMW অ্যান্ড দিস ইজ দ্য কন্ডিশন। রিয়েলি খুব খারাপ অবস্থা, সো আই উইল চেঞ্জ ইট টুডে। This is direct MRF in Hatishala Mode because I've got my flat in Newtown, so I came to Hatishala. এখানে তোমরা গাড়ির টায়ার, all kinds of টায়ার, এদের স্টকও খুব ভালো, you'll get every details, and this is where the wheel balancing and everything happens. So you guys can check this out. So this is the tire guys, MRF Zapper Curve 150, 70, 17. তোমরা লুকটা দেখে নাও। This is how it looks and everything is there neat and clean. So while they are installing, they really take good care of your tires. রাস্তা থেকে টায়ার চেঞ্জ করবে না কারণ রিম বেন্ড হওয়ার অনেক চান্সেস থাকে। So always go for an authorized dealer or people who have these kind of equipment. So তোমরা দেখে টায়ার চেঞ্জ করবে। এখানে দেখো খুব পারফেক্টলি টায়ারটা সেট করা হচ্ছে রিমে। So hopefully I'll have a good review and everything will be working fine. So আমি জাস্ট এটা নিউ টায়ার, সো আইল রাইড ফর 300-400 কিলোমিটার্স, তারপর তোমাদের একটা রিভিউ দেবো। ততক্ষণে তুমি সাবস্ক্রাইব করে নিও চ্যানেলটা, এরকম আরও অনেক ইনফরমেশন তোমাদের দেবো, দেখতে থাকো, সাথে থাকো। আর থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং ওয়ান্স এগেন। রাইড হার্ড অ্যান্ড রাইড সেফ গাইজ।